大家好，我是郭安然，我是菲律宾华侨。Nandito na ako simula 2004 at gustong-gusto ko talaga dito sa Singapore dahil sa dami ng mga bago kong nakilalang kaibigan. Ako po si Clemente Palma, 45 years old, from Bohol, Philippines. Meron po akong 4 na anak at isang asawa. At ako po isang groomer sa Singapore, 12 years na. Galing ako sa maraming lugar pumunta dito. Hi, how are you, Mary? Fine. Good. Yeah. 我现在是想要买一些花在我家，是想找干花的。你有什么好的推荐吗？好啊，干花类我们有这些啦，小新娘从对对对非洲来的，这些都可以做成干花。哦，挺好。那么我们有这个。我是叫 Richard， 中国名字是郭安然，来自菲律宾。我今年是38岁了。待了新加坡差不多14、15年了。香的，哎，真的很香哎。对，而且它也可以放在家里，不需要放水。不需要放水的。安然是一名高级行政人员。2004年，他获得奖学金，来到新加坡管理大学当交换学生，对狮城留下了好印象。2004就有去看National Day Parade， 因为那时候就是 Cultural Exchange。我还记得那时候我穿的就是我们菲律宾的national costume， 很 interesting 的。It's the Barong Tagalog, which is made from either pineapple or banana fibers。我觉得新加坡挺好的，所以想在这里继续留着吧。所以我那时候 fellowship 之后就是去一个烹饪学院做工然后再念 MBA， 继续呢就是加入 multinational companies。我在一个化妆品公司的第一个 assignment 是在中国，1年半之后就有另外一个机会去韩国，所以我就去那边待了超过1年，然后又回来新加坡了。Hi, welcome. Come in. Take off your shoes. 安然的姐姐安珠一家人也在新加坡工作生活，周末他们常相约拜访。你准备了吗？你不要写在桌上。你准备了吗 ？OK， 来坐好。5乘6是什么？快点 ，Come here， 我就会跟我的 nephew 来造句，还是选对的字，比如说填充。我名叫什么？杨。然后呢？我今年7岁。Very good。我的祖父祖母都是从福建1940多年搬去菲律宾了然后我也是在那边出生了。我名追。小时候就是去华侨学校读书，所以从5岁的时候都是念 Bopomofo， 然后都是学繁体字的。我们小时候其实数学的时候都是用福建话的。我记得小时候我妈会叫我，比如说不会高，然后我要说72，就是很福建的咯。我名做杨金香。如果我们回去菲律宾的时候见家人的时候，通常就是会讲闽南话的，所以这个也是重要的。我名做 ，Can you say it louder？ 我名做杨金香。Ibu, how are you? Good. Thanks. I top up this one, ha? Okay. My hometown is in Philippines, is Bohol. There I have a lot of animals. Goat, cat, cow, any kind of animal I take care. I start working at the veterinary clinic as a kennel boy, as a veterinary nurse, about 14 years.
45岁的 Clementi Palma 来新加坡已经12年，在荷兰村一家宠物用品店担任宠物美容师。Every day I groom 10 dogs. And then I groom cat, guinea pig, rabbit, and then chinchilla. I'm very happy this job. Not like in Philippines, only 1 dog, 2 dogs like that every day. So very exciting here in Singapore. Too many dogs. So pretty. So pretty. Hi, morning. Yeah. Yeah, very good. Yeah, very good. It's always very good. Clement actually start grooming 我的狗6个月，到现在11岁，每个星期3。因为我觉得它很 nice 很多耐心，也是很细心我比较放心放我的狗在这里。已经培养很多感情了，我的狗现在要它捡，别人它不要了，它只是听 Clement 的话，好像朋友啦。我就是说它不可以回去了，它要在这边做。My customer is very nice, very friendly, like my own brother already because it's working is long time already. So I feel comfortable also in my work now. Okay. Good girl. Thank you. Bye. 如果不是吃新加坡菜，就是会自己煮菲律宾菜。在菲律宾，这个是叫做 lumpia，L-U-M-P-I-A， 跟新加坡的 popiah 其实很像其实这个 lumpia 这个菜都是从中国来的。其实里面是有 carrots、tauge、string beans、tofu， 有时候你也是可以再加入黑米还是猪肉了。Nathan, time to go and wrap. Wow, see, it's the lumpia. 我们也是会一起包的，每个人就是有个人他们怎么包的话嘛。在包的时候也是在聊天，在 catch up， 所以我觉得很有意思的一个菜啦。One straight line, smile. Okay, more. 它的特点是它的酱，因为是用 brown sugar 来做的，加入 garlic to give it a very nice, sweet, aromatic taste. How is it? How's the food? Wow. Clementi 每天下班回家都会自己烹煮家乡味，和室友一起共进晚餐。Always cooking adobo and sinigang because very famous in Philippines. Adobo like the one mix chicken and pork and then onion, garlic, vinegar, soy sauce. But usually, sinigang is not always available. I realized one Singapore dish is similar taste of sinigang. The call is bakute. You can buy to the any convenience store or supermarket. Very easy. And then similar taste to the sinigang. Okay guys, makan guys. Sabaw. Clementi 和3位同样来自菲律宾的宠物美容师，以及另外2位工程师分租大巴窑的祖屋。Sometimes when we at the dining table, we interact regarding the grooming, our work,
what's the experience we have at the workplace. And I asked Clement as well to teach me some ideas, like the cutting as well, like that. You know, the stress sometimes, working very, very stressed. And then after go home, you must stalk each other. And then what happened today, like this, like that. Okay, hala, kumusta man? Lagi, happy mo kanunay dia? Dah, 只身一人在新加坡的克莱门梯，每晚都和在菲律宾的家人视讯通话，一解思乡之情。 May, nakaluto na kagpanihapon mga bata. Mana, adobong sitaw dad. Oh, Panihapon na meron. I am married 23 years already. I have a 4 kids. And then the eldest one is 22 years old. And then the youngest is 12 years old. Oh my. I decided to work abroad because if I'm working in Philippines, my salary is not enough. Online class. My wife giving birth only 1 week old, my youngest one. And then I tell my wife, I'm so sorry, I cannot take care of my youngest one because I need to fly. Because my company really need groomer already. Gasige na magpapugi. Yeah, 1 year later, I go back in my hometown. My youngest one is she's running already. My eldest son studying is a veterinary doctor. The second one is studying in criminology as for policeman. Uy, kanunay. Yeah, very happy. I'm very proud, Papa. Okay, bye-bye. Love you. Hello, hi. Din hiya chiu ha tahang Jose bo. Tahang Jose pun le punbi ayan no. Oh, din titolok le punbi ah. Ayan kya la. Di o tang le la. Hao papa. Oh, hello. 会跟爸妈用 video call， Dio miss gua bola. 就是讲我这个日子过怎么样 ，COVID situation 怎么了。妈妈，你大家有meet 到新的新加坡的朋友，兼是曾志杰？有啊，我喺新加坡嘅师兄师姐啊，3甲到3工啊，有啊。安然的父母在家乡很热衷义工活动。每年他们来新加坡探望孩子的时候，也会到安然家楼下的资源回收站和本地人一起做义工。他们来这里的时候，不是只是来旅游、旅行这种，也是会去加入这些环保。你去新加坡我真安心啊！10多年我好你都无变啊，你原在真乖的囡仔啦，所以我无怪你。Okay, Mama. Oh, I'll see you soon. I hope to see you soon. Oh, i-balance na lang natin. 很幸福的就是有一个菲律宾华侨的 community 在这里，因为我们在菲律宾的时候都是差不多认识大家了。即使离开家乡，菲律宾的华人社群依然很重视传统节日。中秋节博状元是其中一个盛大的活动。在新加坡，安然每年也会和姐姐以及同乡朋友们庆祝中秋，今年则只有寥寥几人。The last prize is called it's you. So you have to roll at least 1 4. 福建话的就是博中秋，就是用一个 bowl with 6 dice， 这个就是很传统的一个 game。第一奖品是这个。Oh, it's a champagne bottle. It's a champagne. Look at that.
这个游戏是以中国古代科举的功名来命名各种奖项，从最小的秀才掷出1个4点，举人掷出2个4点，而掷出6个4点得到最大奖状元的幸运儿就可以抱走现场所有的奖品。Come on. Okay, it's you. Very good. You can choose any of these. You can choose. Yeah, just a few. Next one is Jaina. Come on, Jaina. 这个 game 是 childhood memory， 是一个很菲律宾华侨的 activity。Voila. Next chair, you go for it. You go for it. It's okay, it's okay. Okay. Give me my banana. Vicky. Okay. 我2007年过来，所以我跟 Chet 还有 Nuts， 就是 Richard 的姐姐，都是同一个公司做那种跟 IT 有关的，所以才会一起过来。我们每年都是固定的，一定会有这个 Dice Game。我们的活动有那种比较普通的，就是相约吃饭啊，然后看电影，然后也有一些关于运动的。圣诞的时候也会做慈善。王山玲和蔡雅茹联合了几位友人，在2009年建立了一个新加坡菲律宾华人的面部群组，安然也是其中的活跃成员。去年的中秋节博状元吸引了100多人共襄盛举。今年由于冠病疫情不能群聚，雅茹自己编写了掷骰子程序，将菲律宾华人的传统搬到网上进行。有句话来说，在家靠兄弟姐妹，出外靠朋友。如果你要定居一个新的国家，成为第2个家乡哦，这种的社会支持是非常重要的。每个星期2的休假日，Clementi 最爱的消闲活动是和室友骑自行车到新加坡各个角落游逛。From here, Topayo, going to East Coast and then Changi Village. That's a road every off day. Sometimes we go also to Bukit Timah off-road cycling. Sometimes twice a week, I cycling to go to my work about 45 minutes from here to Holland Village. Riding, well, you can go anywhere and you can explore the places of Singapore, like Marina Bay, Marina Barrage, go down to the East Coast like that, and then no transportation pay, just only cycling, and then nice, very nice. 因为现在是 COVID 的时候，反正不可以出国，我觉得本地也是有很多 interesting 的东西，我都没有试过。一个本地的男生 ，and then 有一个是台湾女生，都是从工作认识的，也是很喜欢去试一些新的东西，所以想在一起去玩这个 wakeboarding。工作以外的时间，安然交友广阔，也勇于尝试新事物。这是他第一次挑战划水运动。因为菲律宾有西班牙的文化、美国的文化、日本的文化，也是一个 melting pot 啦，就是让我们对各种文化都是很开放的。All right, are you ready for the main show? Stand up. 如果你见过一个菲律宾人，我觉得就是很容易跟他们 develop a relationship, develop a bond, especially if you are overseas.
好像是 Wikipedia or whatever 有说菲律宾是 happiest country in the world。虽然他们很难过、很辛苦，他们也是会笑。Generally， 菲律宾人都是超级 positive 的。我觉得新加坡很容易来 settle down， 来 integrate， 因为我觉得文化方面就是很顺的。老板，这个多少钱呢？7块，7块一个。对。虽然那时候我第一次来的，我的中文的语言没有这么好啦，但是后来就是 OK 的。我觉得这里因为也是 English and Chinese，it's very easy to move in. In 12 years, I'm very happy in Singapore because Singapore is very peaceful. You can go anywhere. I'm very happy this job. A lot of dog every day. I feel Singapore is like my hometown already. Where love is green.